everyone, welcome to IIT Chemistry. And today we are going to discuss periodic table part 2 lecture. Okay, in this video I am going to discuss what is the screening effect. Okay, then how to find out the Slater rule. Using Slater rule, how to find result effective. Okay, first note, what is the screening effect? Very important. Screening effect, or some people call screening constant. Okay, screening effect, screening or shielding effect. Shielding effect. See. Now see, we know very well, right? This is a nucleus. It's a first shell, 1, 2, 3, 4, 5. For example, okay, for example, this is outermost electron. Yes or no? These are inner electron. These are inner electron. Okay, these are inner electron. Okay, this shell, this orbital called what? Inner shell. This is inner shell. This shell or outer shell. Outer shell. Now, what is effective nuclear charge? What is effective nuclear charge? The attraction between what? Attraction between the nucleus and outermost electron, right? What is effective nuclear charge? This attraction between nucleus positive charge and electron negative charge. Therefore, the attraction between this nucleus, this electron, okay, this nucleus and this electron, this force, then the force is there, attractive force. This is attraction. At the same time, okay, at the same time, these two electrons, same charge, they will undergo what? Repulsion. Yes or no? Repulsion. In this atom, or in this atom, the electron going to attract by nucleus, that is attractive force, and in the electron going to repel, that is repulsive force. Okay. Now, note very important. Now, note very important. Due to repulsion, right? Due to very important. Due to electron repulsion. Due to electron repulsion, right? Repulsion. Actual attraction between nucleus and outermost electron, it can be decreases, right? Why? Because decreases, because okay, due to going to this two electron and this two inner electron going to undergo repulsion. Due to this repulsion and this outermost electron, okay, not attracted by freely by nucleus. Yes or no? This is called screening or shielding effect. You got the point? Please note. Due to the electron repulsion, the last electron do not be attracted by nucleus freely. That is called what? Effective nuclear. That is called screening effect. Listen, the nucleus co in the outermost attraction pair effect nuclear charge. Okay, this effective nuclear charge, it can be decreases due to the electron repulsion. Okay, now note the decreasing is force of attraction. Decreasing the force of attraction of nucleus by electron or called what? Or called screening constant or screening effect. Understand? Okay. Now see, what is that effective actual value? Is that equal to what? Equal number of proton, right? Number of electrons. Electron, proton. Okay, number of electron only. Outermost electron only, right? Nucleus proton, number of electrons. Now, this effective nuclear charge, it can be decreases by what? Inner electron repulse. Therefore, minus S. What is S? The screening effect. You got the point. What is S? It's a screening effect. Very simple, right? Now I'm going to find out, okay, the S value using the Slater rule. Suppose, please understand, suppose this inner electron, okay, is not going to repel. The nucleus electron attraction can be increases, size can be decreases. That is called what? The contraction effect, right? What is contraction? The improper shielding, right? The improper shielding of inner electron. Due to improper shielding of inner electron, the size of atom can be decreases. That is called contraction. Adhe proper shielding and size can be increases. That is called screening effect. Different purida. I mean, the rende electron repel achapina in the attraction nucleus ko the outermost electron ko attraction irukade, size increase airum. Suppose in the electron repulsion improper irukabina, this electron easily attract by what? Nucleus. That is called contraction. Rendu concept. Okay. Adi F flag 4 for the laminate contraction.
5f electron in the actinase contraction, d block electron, d electron இருந்துச்சுனா d block contraction. Okay, இது நம்ம chemical bondல படிப்போம். ஓகேவா? Now I'm going to find out the S value, screening value is using what? Using the Slater rule. Okay, now note, please note. Note. I'm going to be very important point. Note. See. Note. For in hydrogen atom, how many electrons there? We know only one electron, right? Only one electron. Therefore what? The no inner electron repulsion. No electron repulsion. Therefore, the S value equal to 0. In this case, hydrogen is that effective? That equal to what? The number of electron. You got the point? அப்ப எப்பலாம் electron repulsion இருக்கோ அவ கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? The attraction can be what? Can be decreases. Is it effectively going to decrease? It means what? The attraction between nucleus outermost electron, it can be decreases, right? Okay, now please note. Calculation of, okay, going into problem, okay? Calculation of, very important. Calculation of yes, screening effect, okay? By Slater rule. By scientist Slater rule. Slater rule. In 1930. Okay. I'm going to give a step by please note. Step 1. Please note. Step 1. Okay. Firstly, write the electronic configuration. Electronic configuration by Hoffa rule. Last class I discussed, right? What is alpha principle? Hoffa rule. First, okay? And second step, please note. The first step and second step. Then arranged electronic configuration by in Slater manner. What is the step? I will tell you. Slater manner. Okay. Now I'm going to write the configuration for example. Okay. Please note. Now you know very well 1s, yes or no, and 2s and followed by 2p. Okay. And 3s and followed by 3p. Then 3d and followed by 4s and followed by 4p and followed by 5d and 4f. Okay. Sorry, 4d, right? 4d and 5f. This is the alpha principle. Listen. Now going to arrange the Slater manner. Please understand what is Slater manner. 1s orbit la tani pidichukko. Okay, tani group. S and P tani group. DF individual group. Okay. Appo in the 1s individual group. In the 2s and 2p or group. 3s and 3p or group. 3d D orbit F separate group. Appo D plus separate group. 4d 4s and 4p or group. அதே மாதிரி D separate group, F is okay. இதான் Slater manner. இங்க எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஆர்பிட்டல் புரியுதா? What is configuration? What is a rule அப்படினா S ல 1s மட்டும் separate group, 2s அது 1 க்கு மேல n வேல்யூ இருந்துச்சு 2s 3p எல்லாம் பார்த்தா sp ஒரு group, 2s 2p ஒரு group, 3s 3p ஒரு group, df is individual group, 3d தனியா இருக்கும், 4s 4p, இங்க 4d, இங்க 5s. ஓகேவா? Very simple, right? Now what is the third rule? Please note. Then look the configuration. Then look this, okay? Then look the configuration. Look the electronic configuration. Okay, we going to find out S value for given electrons. Suppose example la vandu endha electron mention pannalam. Okay, if not mentioned, okay, then find for lost electron always. Okay, lost electron. புரியுதா? எக்ஸாம்பிள் வந்து செப்பரேட்டா 2s கண்டுபிடி 4s கண்டுபிடி சொன்னாங்கன்னா அப்ப நம்ம அது வச்சு போடணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து மென்ஷன் பண்ணல. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்காண்டியம் கொடுத்துட்டு calculate the z effect of scandium கேட்டாங்க அப்படின்னா now we have to consider what is the last electron of scandium which we are going to find out the S value. Okay, now I'm going to give the contribution. Please note this is very important. Put the star on this. Okay, this is a contribution for what? Electrons. Okay, wait, I will make a box. See, simple. Okay, now first column. Okay, now see
இங்க எலக்ட்ரானிக் குரூப் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா n, இங்க n-1, இங்க n-2 அது ஃபர்தரா. ஓகே நோட். ஓகே இங்க வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான் குரூப் நான் பிரிச்சோம்ல s தனியா p தனியா ரைட்டா. ப்ளீஸ் நோட் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரானிக் குரூப். திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் குரூப். இது வந்து n சேம் குரூப் n வேல்யூ. இது n-1, இது n-2. புரியுதா? n-2க்கு மேல ஐ மீன் n-1 n-2 n-3 ஒரே வேல்யூ தான். புரியுதா? n-3 எல்லாம் கிடையாது. n-1க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். n-2 n-3 n-4 சேம் வேல்யூ தான். ஓகேவா? நவ சி 1s ஆர்பிட்டலா இருந்துச்சுனா ப்ளீஸ் நோட் 1s ஆர்பிட்டலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே என்னோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா 0.30. ஓகே n-1 வேல்யூ n-2 எலக்ட்ரான் இருக்காதுல எஸ் ஆர் நோ. அதே nsnp இருந்துச்சுனா nsnp ஐ மீன் n வேல்யூ 2 மேல 2 3 4 ஓகே nsnp இருந்துச்சு அப்படின்னா n வேல்யூ பார்த்தோம்னா 0.35, n-1 வந்து 0.85, n-2 n-3 n-4 1. you got the point. அதே வந்து ndக்கும் சரி nf தனித்தனியா nd nf இருந்துச்சுன்னா n வேல்யூ வந்து 0.35 n-1 வேல்யூ 1 n-2 ஒன்று தான் n-3 ஒன்று தான். புரியுதா? அப்ப இங்க தான் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஆக்சுவலா வந்து 1s கேட்க மாட்டாங்க. 1s கேட்டா 0.3 போட்டு ஆன்சர் போடலாம். கேட்டா 1s2 தான் கேட்கணும் ரைட்டா. 1s1ல வந்து இன்னர் எலக்ட்ரான் கிடையாது. there is no repulsion, s value 0. அதே 1s2 கேட்டானா இதே 0.30 s வேல்யூ சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சலாம். அதே nsnp கேட்டாங்கன்னா ஓகே n வேல்யூ வந்து ஐ மீன் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஓகே n பாருங்க n இது கண்டுபிடிக்க சரி எந்த எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்காத n அது வேல்யூ n இருந்துச்சுன்னா 0.35 அதுக்குள்ள இருக்கிற இன்னர் ஷெல் n-1க்கு வந்து 0.85. லிசன் கவனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இது கண்டுபிடினா இதான் n. இப்போ இந்த 3p கண்டுபிடிக்கா இது n, இது n-1, இது n-2. you got the point. simple right. அப்ப nsnp இருந்தா n இருந்தா 0.35, n-1 இருந்தா 0.85, n-2 இருந்தா 1, nd தனியா ndக்கும் சரி nக்கும் சரி n இருந்தா 0.35, n-1 1, n-2 1. புரியுதா? n-3க்கு 1 தான். you got the point. now we are going to find out the z effect using what? Using the Slater rule. Okay, see the first question. Listen the question number 1. Question number 1. Find here is it effective? Find here is it effective of Cl. அவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்கான். क्वेश्चनல மென்ஷன் பண்ணிருக்கானா? மென்ஷன் பண்ணல. அப்ப நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்? அப்பனா we consider for which electron? Lost electron. we know very well the Cl atom is 17. okay, configuration apna 1s2 and 2s2 and 2p6 and 3s2 and 3p5 இதான் configuration. listen இப்போ நீ எந்த எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்க போறியோ அந்த எலக்ட்ரான் கவுண்ட் பண்ண டோன்ட் கவுண்ட். ஓகே இப்போ நம்ம எந்த எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறோம்? லாஸ்ட் எலக்ட்ரான். அப்ப இது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் 3p5 ஃபிஃப்த் எலக்ட்ரான். இப்போ இது 1 இது 2 இது 3 இது 4 இது 5 ரைட்டா. இது 1 2 1 2 3 4 5 இந்த எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறோம். now we are going to find out what this fifth electron going to how much field by nucleus, right? That is effective. We are going to find out fifth electron. Therefore, don't count the fifth electron. You got the point. Now this is alpha principle, right? Now you can separate the Slater rule manner. What is Slater rule? The 1s தனியா, அப்போ 1s2 தனியா பிரிச்சிடணும், ரைட்டா இல்லையா? அப்ப இங்க இந்த 2s2 இந்த 2p6 தனியா பிரிச்சிடணும், ரைட்டா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 3s2யும் 3p5யும் தனியா பிரிச்சு, ரைட்டா இல்லையா? அப்ப இது n, இதான் n, ரைட்டா? இதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப this is n, இது n-1, இது n-2. What is n 7 or 6 electron? Only 6 because I am going to find out what this fifth electron. Okay, how much can be filled by how much attraction can be nucleus? We don't count the fifth electron. Okay, now how to find s value? Simple, right? இப்போ இது என்ன ஆர்பிட்டால் 3s 3p. இப்ப 3s n வேல்யூ என்னது? 3s 3p இருந்துச்சுனா nsnp இருந்துச்சுனா n வேல்யூ 0.35, n-1 இருந்தா 0.85, n-2 க்கு 1. ஓகே, now apply the formula. what is n இங்க 7 or 6 electron? 6 electron. okay, அப்ப s equal to 1 6 into how many electron? okay, what is n value for 3s and ns and np orbital? 0.35. அப்ப இங்க 0.35. okay, and plus what is n-2 electron? 8. what is value another 0.85, right? 85 plus what is n-2? 2 electron, right? but 2 into 1. you got the point. now what is the value? and s equal to, if you do the calculation, what is the value? 10.90.
Okay. Now what is Z effective? What is the formula? And Z effective is equal to what? Z effective is equal to and Z minus S. What is Z value? 17. Okay. What is S value? 10.90. What is total value? 6.10. It means what? Okay. The last electron. Please note the 17 electron, right? Because 17 atom, right? 17th electron. Okay. 17 electron. Okay. Just feel. Okay. Feel 6.10 is that effective? Yes or no? Okay, this is way you're going to find out what is that effective value. Very simple, right? First, write the configuration and arrange the Slater manner and look which electron they will ask. Then apply the value, you get the answer. Okay. Now going to find out one more problem. It's a very important previous problem. They're asking what? The last electron for what? The scandium atom. Okay, very, very important. Please note. Second question, JAM previous question. The JAM previous question. Please note. What is the question now? The result effective. The Z effective for last electron of scandium. This is a very tricky question. Simple, okay? Now what is scandium atom 21, right? Please note. Scandium 21 configuration, right? 1s2 and 2s2 and 2p6, 3s2 and 3p6 and 4s2, okay? Then 3d1. Okay, now which is last electron? See, this 3D electron is last. Yes or no? This is last electron, not 4s electron. Okay, now how can separate the Slater man? Now we know very well. 1s taniya separate panno, right? Then 2s 2p separate panno. Inga 2s2, inga 2p6 paniyachi. Next என்ன வரும் 3s2 3p6 பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் 3d வந்து ரைட்டா? அப்படிதான் Slater ரைட்டா? அப்ப இங்க 3d1 ரைட்டா? இங்க என்ன வரும்? இங்க 4s2. அப்ப எக்ஸாம் என்ன கேட்டிருக்கான்? They asking about only last electron. Therefore, this is last electron. Therefore, அப்ப இந்த 4s ஓட contribution இருக்காது. You got the point? Because they asking last electron. Because what? This is 21st electron. The 21st electron enter in what? Enter in what? The d orbital, right? Yes or no? This is very, very, very important, right? We are going to find out what? We are going to find out only the last electron, right? Yes or no? See. And similarly, okay, we are going to apply the concept. Okay. Now see how to apply. See, very simple, right? Some mistake. Just wait. Okay. See, very simple. Now going to which electron? This last electron, right? Now this is n. Understand? This is n. Well, this is n minus 1. This is n minus 2. This is n minus 3. Concept புரியுதா? அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் கவுண்ட் பண்ணப்போ இத கன்சிடர் பண்ண கூடாதுல because இத லாஸ்ட் அப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான் டி 0 எலக்ட்ரான் ரைட்டா இல்லையா நான் அப்ளை தி ஃபார்முலா வாட் இஸ் என்ன டி ஆர்பிட்டாலா அப்ப டி ஆர்பிட்டா இருந்துச்சுனா நான் சி என்ன வேல்யூ கொடுத்த s வேல்யூ டி ஆர் இருந்துச்சுனா n வேல்யூ 0.3 மத்தெல்லாம் 1 போடலாம் ரைட்டா இல்லையா அப்ப இதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு 3d ல 2 இருந்துச்சுனா 1 எடுத்துக்கலாம் 1 அப்ப 0 ரைட்டா இல்லையா அப்ப s வேல்யூ போட்டு இங்க 0 what is n value for d ஆர்பிட்டாலுக்கு 0.35 அப்ப into 0.35 yes or no and plus what is n minus 1 8 electrons அப்ப இந்த d ஆர்பிட்டால் இருந்துச்சுனா n minus 1 க்கும் n minus 2 க்கும் n minus 3 க்கும் எல்லா வேல்யூ ஒண்ணுதான்ல அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் அப்ப 8 into 1 yes or no இங்க again 2s 2p6 அப்ப 8 into 1 plus 2 into 1 ரைட்டா இல்லையா and what is s value is around what 18 what is around value should be 18 right just wait. Okay, around value, what is value 18? What is Z effective? 21 and minus 18. Okay, what is Z effective value? Around 3. You got the point? Okay, this is where you're going to find out, the screening constant, okay, and followed by Z effective. Okay, I will give the problem for you. We can find out the values and tell me in the comment section, okay? Please note. The test yourself question, please note. This is a test yourself question. This is a test your, okay, please note. Now note first question, find out is that effective for, is that effective for
Okay. Zn, zinc. Second question, first question. And second question, find out is it effective for Cl minus and Cl plus. Okay. Now do these three problems very simple. Okay. This solve tricky. Okay. In the problem, is it effective for scandium 4 as electron? Okay. You try this problem. Okay. Send the answer in comment section. And thank you so much.